osiibwa mmimiro oba ofuna obuzibu mu kumira osiza mu kamwa oluusi olemererwa okumira byogayiza oli ku BBS Telefina musajja wa Kabaka birimu ematofu byenjogeddeko byonna bwe bubonero obwa tensils oba tonsilitis n'ebizibu ebifaanako bwe bityo olunaku olwaleero ndina omukugu mu kujjanjaba mu kunoonyereza ne mu kulongoosa endwadde zino nga ye Dr. Lydia wano ku Gombe Medical Services Hospital era katugende gyali akunnyonnyole ebiva ku nsonga eyo. Ku BBS Telefina yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda kwoli program ey'ebyobulamu yeeyiyo musajja wa Kabaka birimu ematofu munnakalungu munnabuddo nzikalidde okutuusaako programu eno ne bannaffe aba GMS Hospital abasangibwa wano ku Balintuma Road okulagirira okwanga oluva Emmengo wano kwata oluguudo oludde Nankulabye oluyisa University wali Hamps ojja kulaba GMS Hospital Gombe Medical Services Hospital ate era ne bw'oba Nankulabye ngodde eno Mmengo oluyise wakayiwa maaso awo ojja kulaba Gombe Medical Services Hospital. Kakati bano obweyamu bwaffe nga balina BBS Telefina kwe kutusomesa ku ndwadde ez'enjawulo kwe kutulengeza ebiyinza okuddirira nga batuwa abasawo abakugu. Era olunaku olwaleero ndi n'omukugu mu ndwadde ez'ekiwanga ear, nose and throat. Ndi ne Professor ndi kale ne Dr. Lydia emukugu mukulu wa kujjanjaba endwadde zino ku Gombe Medical Services Hospital. Doctor, can you say hello to the viewers? Good afternoon. I'm Dr. Lydia, ENT surgeon from Gombe Medical Service, working as a specialist here, and I would like to attend the ear, nose and throat diseases that you can be suffering from. Yes. Doctor, for today's topic, I request kindly, as a specialist, as a professional, you talk about the tonsilitis and the adenolitis because it belongs to your specialty. What do you have to say about it? And what are they? It's a very common disease in the tropical weathers. In our tropical countries, a very common disease in the group of age children and also in the young adults also are suffering for this condition, especially when the people doesn't know what that means and the symptoms are not very common in the knowledge of our viewers. Then they can mistake and go to a wrong professional and they can mistreat and the complications can appear. This is the most important thing that is happening here in our country, where ENT surgeons are not a big community. We are somehow less than other specialties. And most of the people are being attended by general practitioners, and some of them are also going for the naturist who are working with these people. The symptoms are so common, especially about difficult in swallow and some throat pain also related to. These are very common symptoms in most of the population is affected with sometimes difficult to swallow. But when it is related with fever, they must be seen maybe for a general practitioner, and the general practitioner are going to make an exam and are going to give you treatment. But if the treatment is failing or these symptoms are recurrent and comes and goes, comes again, it is mean we are in the presence of adenoiditis or maybe a tonsillitis. Wow. Haliko BBS Telefina, Dr. Professor Lydia omukugu mukulongoosa n'okujjanjaba endwadde zino.
akugamba nti endwadde zino ez'okufuna amabwa mu bulago n'okulumizibwa mu bulago naddala ng'omira oba ng'olya ndwadde eziri common nnyo mu nsi zaffe zino nga mu Africa okutwaliza wamu ate ne mu Uganda obulwadde buno mwe buli era bukosa nnyo abaana naddala bali myaka nga 8 ng'oluusi bafuna amabwa n'obulumi obw'enjawulo naddala mu kulya naye ekyewuunyisa nti abakugu ennyo oba oliawo nga ye abajjanjaba obulwadde buno si bangi era weesanga abantu baffe bagenda mu badokita abakugu mu bya bulijjo ate era n'agamba nti singa obubonero buno bweddiŋŋana obutala bwa maaso n'owulira nga omusawo akuwadde eddagala naye obulwadde bweddiŋŋanye kitegeeza nti oba olina okulaba omukugu naddala embeera eyo singa eba ereeta omusujja kitegeeza waliwo embeera etali nnungi. Commonly, what are the common symptoms as far as the patients you've handled here at Gombe Medical Services Hospital and the causes for Tonsilitis and Earache? Starting by the symptoms and presentation forms, we must say that most of the patients, especially children, are presenting by the parents reporting difficulty in breath, sometimes over snoring also, especially at night. Some of them are mouth breathers. They are not more using the nose to breathe. And then also recurrent episode of acute pain to swallow, pain in the ear. These are common symptoms, especially in children. While in adults, the adults can refer to you something like voice changes also. The voice can be changing, associated with some hoarseness, changes like hot potatoes voice, which is especially a name, denomination for the voice in that particular patient. And also, they can also be reporting over snoring, recurrent sore throat, difficult to swallow, and pain in the throat. And of course, fevers. In any age with acute tonsillitis and acute recurrent adenoiditis, fever is also going to be present in most of the patients. The fever in these cases are high fever, more than 39 degrees. It's associated to malaria also. Patients are looking weak, and it's on and off. This disease is a particular disease which is auto-controllable by the body. If the doctor doesn't do the proper treatment, that means that whenever the doctor is not given to you a proper treatment, or maybe you are going for another person which is not doctor, and maybe they are not going to give you a good treatment, the disease is going to be passing to the chronicity, and then the complications can appear. Complications of adenoiditis and tonsillitis can be serious, including heart complications, including kidney complications, and also including the joints, which is called rheumatic fever. This is the most important complication of this disease. Then is needing to get it in serious. Any recurrent episode of sore throat, difficulty in swallow associated with fever, the people must come for the specialist when it is recurrent to avoid complications related. Oh, wow. Ko bibi Stefano calls Dr. Lydia omukugu mu kujjanjaba endwadde ez'ekiwanga.
amatu, emimiro awamu n'ennyindo. Era akugamba nti obumu ku bubonero kwolabira endwadde zino ez'okulumwa emimiro n'ebirala, oyinza okulaba omwana ng'alina obuzibu mu kussa, ate era ekyo kimuleetera okuba nga assizza mu kamwa, ne kimuleetera okufuluuta. Ebyo byonna mbeera eraga nti omwana oyo ayina embeera etali nnungi mu bulago. Kaakati ate mu bantu abakulu oluusi embeera ekyukakyuka okusinziira ku budde obuliwo, naddala obudde nga bunnyogoga, era ne mu bakulu nabo bafuna ekizibu ky'okumira n'okufuluuta. Naye nno ate embeera bw'egenda ng'ekaluba, obulwadde obwo buvaako omuntu n'okufuna ebizibu ebyekwanya ku ndwadde z'emitima era n'okulumwa ennyingo, okutandika okulumizibwa ennyingo oba amagulu. Ebyo byonna bizibu biva ku nsonga eyo. Kale gwe ali ku BBS Terefayina, Gombe Medical Services Hospital ng'akuleetera abasawo bano, toyinza kirowoozaako nti okulumwa mu mimiro ate kiyinza okuvaako okulumizibwa mu nnyingo z'amagulu. Ebintu bino tulina obyegendereza. Doctor, I'm asking just, is it a virus, a bacteria? What is it particularly, according to your research? And in the etiology of this disease, we can say that it is multifactorial, because we can have adenotonsillitis, which are viral infections. For example, influenza virus, which is most of the causes of common cold, but can be also bacterial, whose are the one really related to the chronicity of that bacterial adenotonsillitis, like Staphylococcus, like Streptococcus, can be the bacterial infection that are affecting. That's why in the etiology is also important the people who are living in a crowd, that's people who are having a lot of people together living in small places, especially see children when they are going to school, they are sharing, with others. And in the etiology can be also the transmissible issue can also be affecting. It is another things to take in mind is immunological system. Talking about immunological system, that means that is also having an issue about heredity. Then also familiar issue can also be contributing on the cause of this. Wow. Ku BBS Terefayina kwoli era kyayogerako kyekyo, ekirwadde kino kibuzaabuza ekyokulumwa emimiro n'okuzimba. Oluusi virus esobola okukireeta akawuka akasirikitu, oluusi n'obwe tuyita bu bacteria. Era kyobola omuntu bw'afuna ssenyiga omungi ennyo, oluusi ekivaamu byebyo ng'ate ssenyiga mbu kawuka kagwa mu buwuka obwo virus, ate era ne mu bacteria kavaayo. Kyobola nti bingi nnyo ne mbaana kubanga bagabanagabana ebyokulya, bakozesa ebintu byebimu ng'abaana nga bazannya emizannyo gyabwe. Ku BBS Terefayina kwoli nsaba okkirize nkuwummuzeemu katono nnyo, tovaawo ate nkomawo.